Okay. Hello, everyone. In português. Boa tarde a todos. Bem-vindos a mais um Lisbon Speed Talk. Durante os próximos 30 minutos vamos falar sobre a evolução política em Angola, agora que passaram 3 anos desde que o novo presidente João Lourenço tomou posse. Em nome do Clube de Lisboa, agradeço a todos os que nos estão a ver, agradeço em particular ao professor Alex Vines. O professor Alex Vines é diretor do programa África da Chatham House e é um académico que põe as mãos na massa, ou seja, junta à investigação teórica muita experiência prática. Participou em painéis de peritos das Nações Unidas em vários países africanos, no grupo de observação da Commonwealth em Angola, em Moçambique e para o Ghana, foi observador da ONU em eleições, entre as quais Moçambique e Angola, e portanto faz do professor um homem que estuda, mas que conhece na prática a política africana há muitos anos. Temos 30 minutos, isto são Speed Talks, e por isso eu passo a palavra em segundos ao professor Alex Vines. Antes, apenas uma nota logística. O professor vai fazer uma intervenção inicial de 15 minutos e a seguir teremos uma segunda parte em que são bem-vindas as vossas perguntas, todas as perguntas que queiram enviar, em qualquer língua, em inglês ou em português. Temos aqui a caixa dos comentários para onde podem enviar as perguntas. Estejam a ver esta conferência no Facebook ou no YouTube. Esta conversa digital, como disse, vai ser feita nas 2 línguas e, portanto, escolham a língua que quiserem. E avancemos. Professor, the stage is yours. Obrigado, Bárbara, e obrigado ao Clube de Lisboa para convidar-me hoje. Minhas desculpas pelo meu português. Espero que você possa acompanhar minha apresentação, que inclui algumas slides. E vai fazer o share screen neste momento para buscar meus slides. E espero que está. Ok. Bom, a prioridade de João Lourenço é a economia. As perspectivas econômicas de Angola permanecem fracas, com a previsão de que a recessão continuará por 5º ano em 2020. A produção de petróleo diminuiu amplamente desde 2008, devido à muturação de campos e à falta de investimento. A quota de produção exigida por OPEP em Angola foi reduzida para 1.018 milhões de barris por dia para maio de julho deste ano, subindo para 1.025 milhões de barris de dia durante o resto do ano. E ver aqui este slide de produção de petróleo angolano até este ano, e é claro que há uma situação bastante seriosa para Angola por ponto de vista de produção. A atividade econômica não petrolífera também será atingindo em 2020. A produção de diamantes vai cair drasticamente à medida que a demanda global despenser. A receita baixa limita a capacidade do governo de aumentar os gastos e fornecer redes de segurança social durante o bloqueio, culpa da Covid, e as condições de crédito restritos restringirão só os investimentos. Outra vez, este primeiro slide dá uma ideia ao declínio dramático de produção de petróleo, que é o clave da economia de Angola hoje em dia. Em agosto também, o governo anunciou que estava reduzido seu plano de desenvolvimento nacional 2018-22, ou PDN, devido às cotas de orçamentos decorrentes de receitas severamente reduzidas. No entanto, a agenda política anterior para reduzir a dependência de Angola de petróleo como investimento na economia não petrolífera está agora arruinada
como os baixos preços globais de petróleo, conforme demonstrado por slide 1 aqui, que resulta na redução de receitas e da atividade econômica em 2020 a 2021. Em outras palavras, a economia angolana foi duramente atingida por choque externo triplo, induzido por pandemia de Covid-19. Este choque levou a crises econômicas e sanitárias que foram agravadas pelo declínio dos preços de petróleo, haja vista a dependência da Angola de exportações deste produto. As autoridades angolanas tomaram medidas decisivas para fazer face ao impacto do choque e permanecem fortemente comprometidas com o programa de FMI que está correndo, o Extended Finance Facility, bem como a luta contra a corrupção. No plano orçamental, a Assembleia Nacional adota um orçamento retificado conservador que prevê medidas de apoio e receita não petrolífera e a compressão de despesas não essenciais, criando em simultâneo ao espaço para gastos essenciais como a saúde e a rede de proteção social. No plano monetário, o Banco Central adotou diversas medidas para aliviar os preços sobre a liquidez e o crédito para ajudar o setor privado a enfrentar a crise. Mas, do meu ponto de vista, o maior problema para o governo angolano neste momento é a dívida. O FMI estimou que a taxa de vida, o PIB de Angola, diminuiria de forma constante de pouco mais de 120% previa para o final de ano, para 37,8% no final de 2030. E este slide aqui é um bom exemplo do problema grave de dívida de Angola hoje em dia. O suspenso do serviço de dívida aos criadores chineses dá algum espaço para manobra orçamentária, mas mais suspensões de outros criadores como Red 20 e ou mesmo criadores privados são necessárias para evitar default financeiro no futuro. Professor, números... may I interrupt you? Please, I'm sorry, but the slides are not showing for some reason. Is there a button you need to press? Oh, I thought I was the only one not seeing it, but it's general. Okay, desculpa. Do you see? No. Oh. Okay. Screen. Shall I call Jessica and to see what did we do in the test that is not working now? Do not know what's going on here. Okay. I may just continue with the presentation without, but so maybe so that we don't block your thought, maybe you can just describe the slides in the sense of saying how it went up, the debt, as you were saying, the dividend, or how the production went down. Maybe you just share with us some numbers. Oh, it's okay. Now we have it. Can you see something now? I do. Okay, then we are fine. Okay. Okay.
Ok, good, thank you. Ok. Então, aqui há a produção de petróleo angolano e é exemplo do problema que a nível de produção é tão baixo agora. Este é exemplo que com OPEP há uma taxa agora que oficialmente Angola não vai produzir mais de 1.020,25 milhões de barris de petróleo por dia. Aqui é exemplo de petróleo vencedores e perdedores de países que produzem petróleo pré-Covid. E ver aqui, Venezuela e Angola está muito mais fraco antes da crise de Covid e agora está em situação mais pior que em 2019. E aqui, finalmente, é a dívida angolana e a situação muito séria com a grossa posição do governo angolano em 2020. Okay. Bom, a crise de Covid-19 impulsionou a dívida africana e se perdeu para o topo da agenda internacional novamente, embora desta vez grande parte da dívida seja bilateral, não consignário ou de origem comercial. Em abril deste ano, o Comitê de Desenvolvimento do Banco Mundial e os ministros de finanças do G20 endossaram a iniciativa de suspensão do serviço de dívida, DSSI, que inclui 40 países africanos menos desenvolvidos, LDCs. Esta iniciativa do G20, apoiando também pelo FME e G7, não proporcionou qualquer redução no valor presente líquido da dívida, mas suspende o resumo até o fim de dezembro de 2020. E há uma pressão crescente liderada pelo Banco Mundial para que o DSSI seja prorrogado por mais um ano. O que é particularmente significativo é que a China, pela primeira vez, aderiu a esta declaração de alívio da dívida em vez de trabalhar em paralelo. A diplomacia de dívida de China, como Angola, é particularmente esclarecedora sobre como Pequim está respondendo. 30% de toda a dívida chinesa para todos os 72 LDCs é com Angola, 20 bilhões de dólares, e Paquistão. O rácio de dívida total do governo em relação ao PIB de Angola é atualmente superior de 100% e o serviço consome mais ou menos 9 mil milhões por ano. Metade de todo este serviço de dívida é para a China e os criadores chineses. De acordo com um dado do Banco Central, respondem que 45% da dívida externa do país, ou 22,4 bilhões de dólares. Angola pode ver 3,4 bilhões de dólares de economias potenciais, de acordo com o FMI e o Banco Mundial. E isto aqui é mapa de África e forecast de debt service por toda a África no ano próximo. Mira que Angola, Zâmbia e Namíbia é os países que estão em uma situação mais seriosa por debt de GDP ratio. Por esta razão, o presidente de Angola, João Lourenço, junta-se a um grupo de 19 dirigentes africanos e europeus, incluindo Alemanha, França, Itália, Quênia e África do Sul, em abril, e assinou um documento apoiando a moratória de dívida e concessão de programas de caráter econômico e assistência à saúde devido à pandemia de Covid-19. A exposição de dívida de China a Angola e Paquistão foi a principal razão por qual Pequim está
apoiando a Debt Service Suspension Initiative, DSSI, e em particular faz lobby para que Angola o substresse ou que o alel de si fossem aceitos como critério de participação, já que o Banco Mundial classifica Angola como baixo médio estado de renda. Em junho, Angola pediu oficialmente para fazer parte do DSSI e se conectou como os principais países criadores na ajuste das suas facilidades de financiamento de dívida. A renegociação de Angola sobre os termos de reembolso de empréstimos lastreados em petróleo à China é especialmente a duração de moratória de pagamento e a pouca. A China fez muito lobby para que Angola fizesse parte do DSSI, mas não forneceu detalhes de suas próprias negociações, que permanecem ter chegado em um acordo para um moratório de 3 anos nas parcelas de pagamentos de juros. A China parece também querer dar compensação a Sorriso, uma concessão de longo prazo na ferrovia estratégica de Benguela ou nas instalações portuárias, mas isto foi registrado pelo governo de Angola, que ofereceu capital extra de petróleo em blocos offshore. Ainda não está claro se isso é de interesse de Pequim ou são as providências finais. O peso de dívida chinesa de Angola fez como que a administração de João Lourenço se aproximasse novamente do Pequim. As negociações também demonstram a ambiguidade oficial de Pequim sobre como responder à dívida crescente dos LDCs. O seu endosso do G20 sugere conformidade com abordagens multilaterais coordenados do Clube de Paris, mas Angola mostra a China buscando ao máximo de vantagem por meio de negociações bilaterais e muitas vezes opacas. O presidente do Grupo Banco Mundial, após uma reunião virtual de governadores do Banco Central e Financeiros de G20 em julho, declara o seguinte: para o DSSI seja totalmente eficaz de haver um conjunto mínimo padrão de informações de instrução da dívida. Isso evitará a programação secreta que está em andamento em alguns países como Angola e Laos, muitas vezes com períodos de carência e temas não divulgados. Esta fragmentação desafia outros criadores e as pessoas no país devido. Em junho, o presidente chinês Xi Jinping disse que na cúpula extraordinária China-África sobre solidariedade contra a Covid-19, que as instituições financeiras chinesas devem apoiar a DSSI a consultar os países africanos de acordo com os principais do mercado para a elaboração de acordos para empréstimos comerciais com garantias soberanas. Houve progresso recentemente. Angola receberá $6.2 bilhão em alívio de dívida nos próximos 3 anos, graças a acordos feitos com 3 de seus principais criadores, afirma o Fundo Monetário Internacional, FMI, em um relatório divulgado recentemente. Angola deve mais de $20 bilhões a várias entidades chinesas, incluindo 14.5 bilhão do Banco de Desenvolvimento da China e quase 5 bilhões do Banco de Exportação e Importação da China, Exim Bank, e também fez empréstimos ao maior crédito da China, o ECBC. A suspensão do serviço de dívida aos criadores chineses dará algum espaço para manobra orçamento, mas suspensões de outros criadores como o G20 ou mesmo criadores privados
são necessárias para evitar default financeiro no futuro. Nos últimos meses, o Banco Mundial convocou os credores privados a participarem nas medidas para suspender o pagamento de dívida. Observam analistas sublinhando que, além da questão de rebaixar a classificação em caso de falha de pagamento na dívida a criadores privados, alguns criadores oficiais estão preocupados que a suspensão de pagamentos oficiais seja direcionada para pagar criadores privados, em vez de os fundos serão direcionados para gastos com saúde pública para mitigar os efeitos do Covid-19. Embora complicado, isto prova que, nas circunstâncias certas, é com boas relações bilaterais e de vida comercial chinesa, pode ser reestruturada amigavelmente. Isto inclui negociar uma reestruturação ainda mais profundo como a situação fiscal do governo angolano e deteriorar-se fortemente face aos baixos preços mundiais de petróleo. Então, as autoridades angolanas garantiam acordos de reestruturação de dívida com diversos grandes credores para reduzir os riscos relacionados com a sustentabilidade da dívida. A vigilância contínua de gestão da dívida pública é fundamental para mitigar tais riscos no contexto de uma volatilidade de preços de petróleo crescendo. Bom, eu finalmente vou falar pouco sobre a política. No dia 22 de setembro, o Procurador-Geral de Angola anuncia que Carlos Manuel de São Vicente, empresário com ligações ao ex-presidente José dos Santos, que tinha sido preso no âmbito de uma campanha anticorrupção. Esta campanha, em meu ponto de vista de anticorrupção, continuará, mas é parcialmente ditada pela política de transição de João Lourenço. Além disso, a legislação para definir os términos de primeiras eleições locais de Angola deveria ser submetida ao Parlamento antes da votação final de 2020. Em agosto deste ano, o governo confirmou que as eleições locais serão adiadas devido ao coronavírus. Acreditamos que o descontentamento público generalizado sobre o estado da economia e as oportunidades econômicas limitadas disponíveis para a maioria dos angolanos também motivam o atraso. Esperamos agora que as eleições ocorram em 2021. E as próximas eleições nacionais serão em 2022, para as quais o João Lourenço pretende, o chefe do Estado de Angola, pretende obter uma maioria acrescente para o MPLA. E aqui este slide é do Parlamento de Angola, depois das eleições anteriores de 2017. O slide 8 e o slide 9 é lembrante que o crescimento da população de Angola é dos mais rápidos de África, com muito mais jovens eleitores. Isto é a oportunidade e também é o fracasso central do futuro de Angola, de como vai criar uma economia e um futuro quando a população em Angola está crescendo tanto e rapidamente. Bárbara, obrigadíssimo para esta oportunidade de falar ao Clube de Lisboa e eu fico agora de ouvir as perguntas e o discurso sobre esta apresentação. Obrigadíssimo. Ok, eu é que agradeço. Muito obrigada, professor.
Eu faço-lhe já diretamente uma pergunta que recebemos aqui da nossa audiência, em que se pergunta, no fundo, o que é que, a nível da política interna angolana, e pensando nas próximas eleições, o professor acabou de mostrar os números, que sinais é que vê, que relação é que vê entre o MPLA e a UNITA, da sua experiência direta? Como é que ainda hoje vimos a UNITA, o comunicado da UNITA em relação àquela notícia de censura na televisão Zimbo por causa do chefe de gabinete do presidente Lourenço. Vimos também um suposto plano para vigiar o líder da UNITA e a resposta da UNITA. Enfim, há todo uma linguagem, um discurso ainda muito bélico entre os dois partidos, não é? Como é que vê a relação entre os dois partidos, pensando que estamos já em pré-eleições? It's a good question. The politics between UNITA and the party of government, MPLA, has certainly deteriorated. I think it's a reflection also of the growing anxiety by the party of government, given the economic crisis that the country is in. As I, in my presentation, highlighted, the vision of the government had been to diversify the economy and have significant economic growth in the run-up to the 2022 elections. The João Lourenço vision was to get a stronger majority than the last election for the party. With the economics of COVID, this looks much more difficult. And hence, I think the politics is much more emotive and bitter than it would have been otherwise. So this transitional politics has been significantly derailed, I think, with the COVID-19 and economic crisis that's associated with it. And when you say it has deteriorated, you mean since President Lourenço took office or since COVID pandemic? So initially, it was a more constructive relationship, even with the previous leader of UNITA, Mr. Samakuva. But I think now we can see that the government, is feeling the pressure of a contracting economy that is the fifth year in recession, that has a acute liquidity crisis. And I think some of the anti-corruption efforts by the government that I also referred to should be seen in this context too. This was never the planned avenue, I think, for the Lourenço administration at this particular time. Therefore, I think the next couple of years will be all about how does the MPLA secure a significant majority in the 2022 election. Mm-hmm. I have several, we won't have time for all of the questions we have, but I have several questions here that go on the same direction, I would say, which is, you gave us lots of data and facts about the current situation. Many questions go to the direction of your reading, your overview regarding how closer or not Angola is to the democratic practices or closer to democracy with President Lourenço, meaning the steps that have been done, if any, relevant steps, since 2017. Well, that's also a good question and it's the reason I focused on China and the debt exposure, because I think that the original policy was to be less involved with China. The Lourenço administration wanted to diversify. Yes. Obviously, strong relations with Portugal already, but other countries, Germany, France, a bit more, the United Kingdom, Vietnam. What this COVID crisis has done
has forced the Angolan administration of João Lourenço to be back much more closely to China. This is not surprising, given also how much Chinese debt exposure there is to Angola. So there are very few countries in Africa that are truly strategic to China in terms of their exposure, but Angola is one of them also now. So both countries have been brought closer together by this COVID-19 crisis. And that in turn means that I think there is less room for some of the democratic practices that you're asking me about. Someone is asking here, what would happen if Angola would decides to stop paying the debt to China? Well, you've seen, again, in my presentation, I was talking about how the Angolans refused some of the conditionalities that the Chinese were considering. And I think we're now in a better place. I mean, what I do think is that Angola should be seen not unique in terms of its pushing the Chinese to become more international in their strategy towards debt. And so you will see from Indian think tanks and others, and from Washington, a lot of people talking about Chinese debt trap and that it's deliberate. But I think actually here, with the initiative that I've been talking about, we're seeing that the Chinese are themselves being forced, particularly by their Angola experience, but other African countries, to rethink how they approach debt and debt forgiveness. Barbara, you and I probably remember the Jubilee campaigns for debt forgiveness, a decade ago. I think one of the things that will become very much more on the international agenda in the next couple of years as a legacy of COVID-19 is a new push about debt suspension, but probably debt forgiveness. And this will be a big international agenda for the G20 and G7. You showed that famous cartoon of President Lourenço as the exterminator, not exterminator, but exonerador, right? So the president who... Terminator, who exonerates everyone. But in fact, we know it's not transversal. It's very focused on a particular group of people. Do you see that getting worse? And what the impact will be if this moralization, as the president many times said that he would do, regarding the banquet, right, as the expression used many times. What happens if this clearing up the people who participated in the banquet is focused on one group, and we are just replacing a Dos Santos elite by a Lourenço elite, let's say? Again, a good question. And it is a danger, I think, as we're drawing more deeply into the Lourenço administration and things have got more difficult, there is a worry that the anti-corruption drive is becoming arbitrary. It is becoming a more politicized. Always the transition from José Eduardo dos Santos to João Lourenço was always going to be transitional politics. It was never going to be linear or fully clean. But as the pressures are growing on delivery with the difficulties of the economy, more and more Angolans are saying, why does this anti-corruption campaign seem to be arbitrary? Why are there some individuals that are very close to the president who were equally involved in alleged corrupt practices under the José Eduardo dos Santos era, not indexed in the same way? And that is where I do think there is a danger of this perception of arbitrariness. What I do think is that some of the individuals who have not been indexed, there are reports that they may have reached private deals of returning some of the money that they had obtained. And so there's probably elite bargaining going on within MPLA that we don't fully know because it's opaque.
And that's where I think we need to see this as transitional politics. But the average Angolan might still think that there are some individuals that were prominent in the Dos Santos era that should be equally the focus of judicial attention as the names that we've talked about. I remember in the beginning, or even 1 year into Lourenço, President Lourenço in power, that many people were trying to assess how serious he was regarding the fight against corruption. Many people at the time said that there were some signs, but it was still an incognita. Is the image, or do you have a more clear idea now, or it's still pretty much an incognita? How is regarding fighting corruption? My sense is that it's more difficult now because of the state of the economy. That President Lourenço needs allies. It's politics. The MPLA is not monolithic. I agree with you. I don't think the image of João Lourenço as a terminator or exterminator is exactly the right fit for who he is. And therefore, there are deals and compromises that are happening. What is very clear is that the Angolan economy and its liquidity problems requires the repatriation of funds. And so there is a premium on returning money to the government of Angola. And I do think that a number of individuals are not being pursued because they may have returned some of that money. That was already the priority in Lourenço's first year when he inherited the government from José Eduardo dos Santos. But that remains equally urgent still for the repatriation of unaccounted funds from foreign jurisdictions, be they Switzerland, London, or elsewhere. 2 more questions. I think we have time on different topics. One is the role of the church. What do you think is the role of the Catholic Church in the domestic politics? Someone is asking from the audience. Well, the Catholic Church is one of the organizations that is a resilient institution in Angola, and therefore it crosses over and has an effectiveness where there are significant limitations of the Angolan state. So the church does play an important role, and it has one that has a situation of in recent years mutual respect with the party of government, the MPLA. Obviously, there is also other issues of other churches and religions. The biggest case recently is obviously the Brazilian New Church dispute with the Angolan government, and that is an issue that we see regularly popping up, where the Angolan government likes to be able to register and know who's where and what they're doing, and so the appearance of strong Pentecostalist churches, be they Brazilian or others, will always cause certain issues around registration. It would be the same with the opening up of small Muslim groups that are trying to set up mosques. And there was a controversy a few years ago in Angola about the Angolan government being misunderstood when some reported that the Angolan government had banned Islam, which was not true at all. Mm-hmm. And regarding the crisis and the poverty and the difficulties people have, we have 2 questions that go in the same direction. One is to ask what are the actual risks of a social convulsion? How do you say this? Convulsion. Yeah. And at the same time, someone asks you whether you have concrete suggestions on how can Angola create more jobs, as we have
700,000 people going into the market every year. So these two questions go in the same direction. What do you have? Well, that's right. And in my presentation, that's why I ended with the slide of looking at the population of Portugal versus that of Angola, and just the demographic pressure on Angola in needing to expand and modernize its economy and create opportunity. Yeah, whereas Portugal has flatlined, you have this massive increase in Angola. It is one of the fastest growing populations in Africa. And that is a problem for the Angolan government in that it has to find jobs and opportunities. And more young people without work will become of voting age. So the government is going to find it difficult to, it needs to persuade young Angolans to vote. And the old styles of control that were in the Musekej and the peri-urban areas of Luanda, those are more difficult to adopt now. So you almost have a transfer of that the MPLA is stronger in rural areas and including in areas that were formerly UNITA strongholds. But the peri-urban areas are very unpredictable. This does mean that the next election in 2022 is going to be a national election is going to be a significant contest. The local elections, if they happen, are going to be not national. They will be selected as a gradual process, probably learning from Mozambique. And the one thing that the party of government is very worried about is that the opposition might make significant gains in that. It's another reason I think that the autarkia elections, the municipal elections, have been constantly delayed in Angola. Very good, Professor. Unfortunately, this is a speed talk, so time is up. Thank you so much for your time and sharing all the knowledge. Thank you very much for everyone who is watching us in the name of Clube de Lisboa. Muito obrigada a todos. E boa tarde, até ao próximo Lisbon Speed Talk. Obrigada. Obrigado a todos também.